Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Healthlink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue. Today by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Aissatou Cisse. We're very happy to be here again with you to have yet another program. But today, before I start, I just want to read a tweet message which I received this morning, which I think I want to share with the population. I did not take the permission of the person who tweeted it, so I will not mention his name here. I tried to call him, I couldn't get him, I'm sure, because he's very tired and is resting. But one of my colleagues from the Edward Francis Small Teaching Hospital, the biggest hospital in the Gambia, the referral hospital in the Gambia, tweeted this morning that this weekend has been tough for the internal medicine department of EFSTH. 47 admissions, 15 in hospital deaths, 80% of them COVID, which means that at least 10 to 12 of those people who died were COVID in the hospital there. We're not talking about the COVID center. 14 brought in death. This means that apart from those 15 who died in the hospital over the weekend, 14 others were brought in already dead. I'm sure some of those ones also will be COVID related. 17 positive RDT COVID tests. And they are awaiting PCR. And he says the figures are bad and let us protect ourselves as COVID is real. This is the message that we've been giving in the program here since the beginning of the COVID, that things can go bad. And at the moment in the country, things are not looking very good. And this is just one of the hospitals in the country. This is Edward Francis Small Teaching Hospital. It is not the COVID center, although it is admitting some COVID patients. But as you can see, 15 people died in the wards there, and 80% of them are COVID related, and 14 people were brought in from their homes dead. And we know that some of those ones also will be COVID related. So the situation is not very good at the moment. And as we are saying always, before we go into the topic of this program today, we will have to remind our viewers that COVID is real. It is still here. It is causing a lot of havoc. We may not have it directly in our families, and we may want to deny it if that is so, but some other people are suffering from it, and our actions can lead to more people suffering from it. I'm very happy that I have noticed that more people are wearing masks in the streets now, and there are attempts by the authorities to enforce the wearing of masks in public. And it is very pleasing when you go outside these days, you see more often than not people wearing their masks and trying to protect themselves. The numbers are just numbers. They cannot be very accurate with our system here. Some people die at home, they never go to the hospital, or they just reported at a mortuary and then they go and bury them. Some people die even in hospital settings and they are not tested for COVID, and they are taken and buried without documenting whether they are COVID or not. So if we say 242 people dead by now in the Gambia, we can almost swear that the numbers are definitely more than that. These are just the numbers that we have captured. So please let us remember that we should still avoid crowds. We should still avoid crowds as much as we can. If we are in a situation in which it is impossible not to join a crowd, which we all are faced with that situation now, because it's been 1.5 years. We cannot leave all the things that we are doing. So we have to join crowds. I travel every weekend to the other side of the river because I have to run a clinic there. Therefore, I have to join the ferry. But when I go, I make sure I'm wearing my mask. Whenever I'm in a crowded place, I make sure I'm wearing a mask. I make sure that I'm always holding one of these bottles with me, which is hand sanitizer, and I clean my hands as
often as I can clean my hand, and the wearing of masks. So those three. And obviously I have declared here before that I am vaccinated. I have vaccinated myself. My whole family now has been vaccinated because I think it is the best thing to do, and none of us has had any bad effects from the vaccine. So those four things: avoid crowds. If you have to be in a place with people, wear masks, and wash your hands frequently. And finally, take the vaccine if you have not taken the vaccine. I think these are the advice that we must give people, and this is the advice that anybody who is sensible must follow so that we can protect ourselves and protect other people. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii man Dr Aboubacar Dia ak Aïssatou Cissé ci seen programme Healthlink bi nga xam ne ñu ngi leen ko dee indil fii nii lundi bu nekk di waxtaanee seen wér-gu-yaram. tey nag lu ma commencé mooy dama fi jànga benn message boo xam ne ci Twitter la ñëwee. xam naa ne am na ñu xam Twitter dafa mel ni rek WhatsApp la, waaye bii nii nekkut ne sa nomba bi la mi ku nekk dafa am ki ñi si nga xam ne ñu ngi si nekk dañ am seen adresse. ki nga xam ne dafa yónnee bataaxal mu yónnee ay bataaxalam nit yi mun cee jot. bii nag benn ci docteur yi la ci lopitaan bu mag bi nga xam ne moo nekk Banjul, moom moo yónnee woon tey bataaxal bu tiis a tiis ma jot si. try naa pour call ko pour jël ndigalam moo waxturam, waaye mënuma ko am. xam naa mu ngeen noppaleku léegi parce que sonn na lool ci weekend bi, mooy diggante àjjuma samedi ak dimanche si liggéeyam. loolu la yónnee bataaxal ci Twitter mu wane ne nag weekend boobu noonu mooy diggante àjjuma ba dimanche métti woon na lool si ñoom ci lopitaani Banjul bi foofu noonu ci département bi nga xam ne mooy medicine département bi, ne jotoon nañ am lu ëpp ñeent fukk ak juróomi nit yoo xam ne dañ leen indi ci lopitaan bi ñu jël leen foofu noonu tëddal leen ci lopitaan bi ci diggante boobu noonu. wax na tamit ne fukki nit ak juróom faatu nañ ci diggante boobu noonu rek, mooy ñetti fan yi ne rek may wax ajuma samedi dimanche rek ci diggante boobu noonu fukki nit ak juróom ci foofu rek gaañu nañ foofu noonu. mu ne nag lu ci ëpp yëpp si ñooñu feebar bi ñuy wax Covid moo leen faat. wax na tamit ne am na fukki nit ak ñeneent ñoo xam ne indee nañ leen ci seen kër yóbbu leen ci lopitaan da fekk dañ dee ba pare balaa ñoo egga ci lopitaan bi dee nañ ba pare. loolu mooy gannaaw fukki nit ak juróom yi ñu wax ne ñoom dañ gaañoo ci biir lopitaan bi, am na fukk ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen indi fekk gaañu nañ ba pare si seen kër, te ñooñu tamit ñu ci ëpp yëpp feebar bi nii moo leen yóbbu. kon ci ñetti fan yi nii rek mu ngi mel ni jege na ñaar fukki nit yoo xam ne ci lopitaani Banjul rek ci ñi nga xam ne faatu nañ te lu leen yóbbu mooy feebar bii nii. kon loolu lu tiis a tiis la. moom nag docteur bi muy wane ne mu ngi ñaax nit yi ñu fàttaleku ne feebar baa ngi fii nii ñu jéem a aar seen boppa. moom loolu la bindoon ci bataaxal bi, ma gis ko mu nekk lu tiis lool loo xam ne ñun nag bés bu nekk suñ ñëwee fii nii pour wax ci programme bi dañ dee commencé mbir mii nii ñaax nit yi lañ lañ war a def. ma gis nag bataaxal bi ma gis ne lii lu ma war a wan nit yi tamit la pour ñu xam ko. ñeneenti mbir rek lañ leen a wax léegi, ñetta lañ daan wax léegi ñeneent la ñooy wax. ñeneent yi mooy benn nañ moytu mbooloo yi, waaye nag léegi feebar bi yàgga boo xam ne am na yenn farata yoo xam ne su jotee doo ko mën a ñàkk a def. toogoon nañ ay bés yoo xam ne dañ tëjoon dëkk bi yëpp, kenn du tukki kenn du génnat kenn du dem, waaye léegi kenn mën a tuta def loolu noonu. moo tax su farata amee bàyyi foos nga dem. ku mel ni man dama dee di am pour dem ci dex gi, dem ci esew samedi ak dimanche bu nekk dama fi dee jógee jaar ci féere bi dem pour gis ay ñoo xam ne dañ feebar foofu noonu. loolu nag léegi nii mënut a ñàkk am bàyyi foos ma def ko parce que njëriñ ji moo indi xëj na lor gi du ko toll. waaye su maa dem dama make sure ne fu maa toog ci ferry bi sax damaa oytu fu nit ci bëri. loolu nag yéen ay doo ko mën a ñàkk a def parce que ferry bi dafaa fees lool, waaye mu fekk ne yaa ngi sol sa masque. daf dee tiis lool soo demee nga gis ñu ci ëpp yëpp kenn solut masque, waaye man damaa sol suma masque, damaa make sure ne lii nii dama ko amee ak man time bu nekk rek maa ngi raxas suma loxo ma mun a aar suma boppa aar keneen koo xam ne su nekkoon ne amut feebar bi ñu aar ko.
kon nag ñeneenti mbir yi nii la ñoo wax nit yi mooy ne na ngeen moytu mbooloo yi soo leen demee am nekk ci mbooloo ñaareel bi mooy ngay sol masque ñetteel bi mooy ngay raxas sa loxo ñeneenteel bi nag mooy péngu bi ku ci njëkk a péngu ci dëkk bi fii nii bu péngu bi njëkkee ñëw moo yoon suñ président bi moom ci boppam péngu na ñu ci toppa ñu bëri ñoo xam ne péngu woon nañ ci time boobu noonu man bokk naa si nga xam ne ci time boobu noonu buy first vaccine ci ñëwee péngu woon naa ñaaxoon naa képp koo xam ne suma mbokk la yaa ngi am juróom benn fukki at dem ci kaw ma wax la nga dem ñu péngu la ñu ci bëri demoon nañ péngu ji léegi péngu yeneen péngu yi ñëw nañ ñu ngay ñaax nit yi ñu continuer am na ñuy dem nag pour péngu ji waaye ñu ngay ñaax nit yi ñu continuer parce que léegi bu feebar bi dalee ba tey ñuy gaañu nii yëpp ñuy compter kenn si ñoom jëlutoon ñàkk bi ñu jël ñàkk bi yëpp amaguñ ci kenn koo xam ne gis nañ ne kii jël na ñàkk bi ba pare ba jeexal ñàkk bi ba pare mu gaañu si feebar bi nii kon nag nit yi war nañu xam ne ñàkk bi lu am njëriñ la nit yi jéem koo am pour jël ko nu maa def mooy Aysatu wax bi foog naa ne bëri na lool waaye foog naa ne xëy na di nga fàttali ko lu ci ëpp yëpp ñu may la nga wax ko suñ mbokki mandinka yi ñu door a dugg ci programme bi suñ si duggee nag dinañ teel a ubbi line yi parce que loolu lañ waxoon nit yi last time buñ nekkee fii nii Aysatu. Thank you very much, doctor. Mbadingo la baraka bake alnal badi malon Aissatou Ceesay dalen natale jang ka kom ka ke jamen doron tenen kana ka nalka kacha jata kende abundala a bide kacha ni sunta kule la mu yalon ko a na doctor lon doctor kilingo mu yalon ko abe na loftan bato e ka fu mu damento EFSTH mu be Banjul mu yalon ko atele warta ni Gambia loftanol beti atele warta je foko pare momo ni sa fa neki samba wol ay fenna saferi bundato dame yalon ko ka fa Twitter mu yalon ko a Twitter boko la WhatsApp ma mol ka kuma kangol le safe e ka kinyoe je kuwol mul yalon ko be kering sate ko ne be kering dunia Gambia la bantala bankol kan e ka wolle ta ya safe je ya kacha ya kuwo kacha dorom sa docteur e mun safeje wolon ko ako nyin kabo jumgo la sibito ani dimaso ay jakali kubale soto mu yalon ko aketa na loftan bato aman sum fenna fo nyin covid-19 sasa nyin kuran nyin mumbe fi nyin Gambia banko kan jang ani bantala bankol kan atatale fo mo tannani ni lulu mu yalon ko isasata ye samba loftan to mu Banjul loftan bati adun aman sum fen na foni covid-19 sasa ibaje tan na ni lulo kono fana mo tan ni lulo wolle banta kono abe man sum fen na foni covid-19 sasa wolle banta kabo jibo sibito ani dimaso tema damma o tili sabol tema bikeno kono damma wole keta foka fare mol yalon ko fana ila mol be natika loptano to foy banta suwole kono bang ifutata loptano to e bandingo ko tatale fo mo tan ni nani akuwo jakalo warta bake docteur ko aya traile ka kili mu yalon ko wole o safe o docteur banyu be Banjul loptano to barama sotono aketala ko batata le abe kala batata le because sibito dimaso akoliata bake kan do ko nyi siata bake so wolle man take fannate fo sa nyin kuran mu yalon ko mba kono jang mu yalon ko aben feje ka fa ko covid-19 tel be nyi kuran bayno la jan nyaadi le nka fole wato tenen nin natan ka fole avec aman sum fengo fenda few buluku wolon ni be buloku la ye buloku ni safuno la mu yalon ko jiyo bi ji siringo mu yalon ko be buloku la ni safuno la jiyo nyi bori ay fo ay senia ya fitani musuwar wala fo touche paper la ni ya fitala ya fay iba fela dula to dam yalon ko fana multa silam ni mo fana soto ye sanitizer ta botulo fenanti wato nimbita dawo dan nakata nyola kata ka ke buloto bay amanke ko watini wata wala dawo dale ba soto la ka jiyo soto ke ani safno ke buloko bare ina sitano bulo jiyo ni safno se mun keno afana sa keno fulanjango nyi wala ka try kan na maxol dum ninga na maxol dum be dawo da taxi kono lombang aferi kono because ate doctor fon sibito ni dimaso e kaje la ka cross aka ta nyomi bang sate to ka fum ye esel ay aka kurantol le jije mul yalon ko wo fanan kumaya ta bake o kurantol tumando nakata ka wolje ibaje la ko wo sasa fana be talala la kata ba soto la ba fala wole nyame wol fana be fan tankala nyamo wo be ka kay nyi esel sate to sabanjango ni wolon kuoti mu yalon ko fanan nga kata bake
ka fol kono nga kafo tala ni nga kafo tala ba jala mol ma ko la baake abe courant nyin talala mol la banko kanne ba ke fon nani jawani wala vaccination o nyindi pengo nyi mu yalon ko natale no abanta amuruta nan ko teke say nyi do kilinda malombe kilinda maltala nga kata baake nga dulal nyin ka loptano to dawo dani tata je sa soto no je say kabirin ko la pengo folo nyi natano mu folo yata na banko kanja wala na president oti a tele folo yata mol mul yalan ko ya mul be president no ma yata mo kuma bal na banko kan ate docteur dabi jel mul yalan ko atala adala dimbal di atala al nga kata bake momo ma nyum vaccine ta ngata wo be pour kam fan tanka nyi covid-19 sasal ala baraka bak. Thank you very much, Aisat, for that detailed translation of what we have talked about. I think this is the initial part of the program where we just wanted to highlight that COVID is still here and people should try to do the things they need to do to prevent themselves and their families from having it and prevent further harm in the country. Those who are following us will remember that last week we had a very important guest in the program because we started our series where we are telling people about the different specialties and about the advances that have happened in the Gambia in medicine and treating of people and the things that people can get in country rather than trying to look for them outside. And the person we had was an orthopedic surgeon called Dr. Keba Marena, who was here, who gave us two very nice programs on on orthopedic practice in the Gambia. And I'm just going to summarize that and give opportunity to our callers, our viewers to call, to ask questions both on this topic and on the COVID situation, or give their comments on this topic or the COVID situation before we come back next week with another guest who will bring us an entirely different topic on their field in the medicine. So this is the situation. So if you remember, last week, maybe before I go in there, we will say this in Wolof so that I don't overload us with the translation. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy loolu mooy yoon jël benn waxtaan wi léegi nii nag dinañ dugg ci waxtaan bi nga xam ne moo ñu indi tey mooy pour feddaliwaati nit yi waxtaan bi nga xam ne moom lañ defoon fii nii week bële na li passé si ñu ñoo toppa nga xam ne seetaanoon nañ ko gisoon nañ ne amoon nañ fi gan bi ñoo ooyee docteur Marena gi nga xam ne moom orthopedic surgeon la mooy docteur la boo xam ne mbiri yax mooy fànnaam si la dee liggéey mu ànda yeneen docteur yoo xam ne tamit dañ dee liggéey loolu noonu ci biir dëkk bi waaye muy ñu doon di wan fan la faji yax tollu ci biir Gambia fii nii ñu am yu yéeme yoo xam ne wan nañu ko bañ gis ne am na yu bëri yoo xam ne fogoon nañ ne xëj na duñ ko mën a fajee fii Gambia waaye ndekete ñu ngi ko fajee fii nii Gambia te loolu nag am na solo lool pour nit yi xam ko ci waxtaan bu mujj bi waxtaanoon nañ mbiri faji yax yoo xam ne faji cosaan la ak yan mooy naka lañ ko war a jëfandikoo ak yan téexa la loolu am so suñ ñëwee rek léegi nii ba Aysatu wax lii nii dinañ ñëw nag fàttali leen lan la docteur Marena waxoon fii nii ñu tënk ko rek ci ay wax yu néew den ñu ubbi line yi képp koo xam ne am na laajte wala am na lu mu bugg a dugal ci programme bi bu dugal ko ci programme bi Aysatu mbaɗigol ko docteur yafo ñamen doron tenen tambila docteur Kumba Bal nata jang mu yalon koy ka fay docteur Marena Keba Marena ate mu docteur wolte mu yalon ko ate be jata kende abundal to mu yalon koy be maralin kulol la te ole karan mu hadama dingo kulo be maralin walla adi ka wole doku ate dal wala siloti ko jata kende abundato ate ole karan ya kuma balle ka caja mun tata kulola karola kata fo kulol sasa mul yalon ko be kul e katari kulol bala fo kato lombang fo sasa lombang ya ko ka caja fo modol ya mira wonene buka jara no jang wala a jara lo nyin tesoto no la jang aya ka caja ko wo be ka ki janne so mbadigol abe kala kacalde mu yalon ko aketa nun tenen tambilale sa mbe dunna kacha kono baake
nga bunda call bundal fana yele telephone bundal fana ya mulyalan ko al sakiliro keno fale nyinin karle soto bankata coronavirus la ko la lomba fo kulo la ko la lomba Dr. Marena ni ani docteur mun kacha jang ala baraka bake. Thank you very much, Aissatou. Last week we had a very good chat here. In fact, two programs. One was the first program. Then we had to take a break and talk about the COVID, because that was the beginning of the third wave of the COVID. And then the next week we had another chat with him. And we talked about several things. One of the things that he has told us is that orthopedic practice, the name orthopedic itself came from the fact that the bent or bones, and that he has told us some of the things that are being done here. One of the things that is being done here, that is a child or somebody who is growing up who has bent legs, either bent inwards or bent outwards, and we have a lot of people like that who are deformed, and when they walk you can see that their walking is not very nice. And he has shown us some pictures. If our technical team have those pictures, maybe we can put some of them, but he has shown us some pictures of how they have been able to straighten a girl who had very bent legs, and they were able to straighten it here with very simple surgeries. The reason why we are bringing this program, Aissatou, is that people who do not know that these things are treatable, living in the villages, for instance, living in the upcountry, or even living in town here, and just assuming that I have this deformity, I have to live with it for the rest of my life. Knowing that these things can be treated in the Gambia is very important for them. Other people who decide that no, this cannot be treated in the Gambia, I'll go abroad because I can afford going abroad, those people can get their treatment here. And if they get their treatment here, it is very advantageous for them, because they don't have to travel abroad, they don't have to spend so much money to get it done, and it can be done in this country. So he has shown us that also. He has also shown us people who have had even replacement of their joint, where a joint is totally destroyed because of a fracture or because of a disease, and they were able to replace those joints. That was the first program that we had with him. Maybe the summary, a quick summary of it. When we translate this, we'll come back and give a quick summary of the second program that we had, and then we will open the lines for more questions. Mbokk yi lu ma doon waxtaan ak Aissatou léegi rek mooy ne suñ programme bi nga xam ne amoon nañ ko ak Dr. Marena, ñaari programme lañ amoon ak moom. Bu si njëkka si la ñu wax seen màcca bii ni màcca bi nga xam ne mooy faj yax yi naka la dem ba jógee. Wax nañu tamit yan façon ngi faj la ñoo mën a faj fii nii ci Gambie yoo xam ne ñun fogoon nañ la sax yooyu noonu xëj na du am ci biir Gambie fii nii. Mu wan ñu ay ñoo xam ne xale yoo xam ne dañ amoon tànka yu dënga, am na ñoo xam ne dafaa dënga génn ci biti, am na ñoo xam ne dafaa dënga dugga ci biir. Kooku noonu nag suy doxam du rafet, sakatuma su nekkee jigéen sax mu nekk benn problème. Waaye léegi nii ñu gis ne am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi dundaa yii nii. Benn ci nit yi li ñoo foog mooy ne lii nii day amut faj fen duma ko mën a faj, xaaral ma dundaa moom rek. Nit ki nag dundaa moom atam dundaam yëpp am jafe-jafe yooyu ba dundaam jeex, te loo xam ne lu ñoo mën a faj la woon. Kon su kooku xamoon ne lu ñoo mën a faj la, xëj na dina dem ci lopitaan bi ñu faj ko, te lopitaan yi nguur gi ñoo ko faj, parce que te loolu doo ci fay benn xaalis bu bëri, nguur gi ñoo ko def, luñ ci war a dugal nguur gi moo koo def. Mu am nag ñeneen ñoo xam ne ñooñu bëri nañ xaalis, lu ñoo gis rek mooy ne lii nii suñ docteur yi fii nii mënuñ koo toppatoo, ñu dem bitim réew fay bitim réew faji ko, mu nekk ay jafe-jafe yu rëy a rëy. Kon loolu noonu wan nañu ne am na yu bëri yoo xam ne léegi nii fii nii mun nañ koo faj. Kon képp koo xam ne am na feebar, bul toog rek ci kër gi ne lii nii fooguma ne mun nañ koo faj, xaaral ma bàyyi noonu rek. Demal nga seeti ko, su nekkee lu ñoo mun a faj la ñu toppatoo la. Foog naa ne loolu la lii di wane. Ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi jël seen xaalis di dem di bitim réew di ko defi foofu noonu, foog naa def ko ci biir dëkk bi fii nii moo gën, dëkk bi mun a dem kanam. Kon ñoom tamit nañ xam ne yii nii am na fii nii te faj yu baax la ñoo mun a faj gaay yi. Foog naa ne lii mooy lu am njëriñ si loolu. Lii mooy yoon programme bu njëkk bi. Suñ ñëwee dinaa wax tam tënka programme yi ñaareel bi, den nag ñu door a ubbi line yi. Aissatou mbaɗigol ko docteur Dia fo ñamen doron
kabring Dr. Keba Marena nata nun jang ateni Dr. Keba Marena la kacha follow ni jandi be duna fulan jang kono wole tata sung kacha la mu yalon ko aketa ko wolde nyin to fongo bota dami to mu angalir ka fay ko orthopedic orthopedic to ni de abota dami wolo ko singol long mu yalon ko jenketa a to ni fongo bota wolto watata ke kuwolte mu yalon ko fana a kuwotata ke wol nyama fo singol lo mu yalon ko jenketale ban fo bulo lo mu yalon ko jenketale baadi ngolal kajale ko modol bije katare suwol kono fo dindingol lo ban fo ke ballo mbay singol katare jenkera ka yele baake bara wala ka soron baake e kaje ko aka mu tama nya fo manidi kana fo ko a singobe wala nyama wala ngaje wala nyama isitano loptano to fana mu yalon ko na man sakunda loptano lo ñin docteur le bije mu yalon ko ebe marali kulol la kuwalla ibita jele ye kaccanyo ya yeje ni ba jarano la ya fo ko ba jarano la le ika modol fana je mu yalon ko ke soto janni bita bantala bankol kan wol kala file kata bantala bankol kan fan pour ka kodo jo kata ka jaralo ki je mu yalon ka man jarala abenna banko fan kan janne ka dol jala mu yalon ko kodo be buli ka fo ko jannim bita jannim ba kala aman soto gambia wayatari man nyinin karoke ni nyinin karoke wala nan nata janka senyan dalma ko abi jannen na banko kan jang kulo aketa nyaawa nya fa janketa le ban fa yele tale ban fa aketa nyaawa nya doro ite sita loptano to dawoda mu yan ko masakunda loptano la mu yalan ko docteur ol se jeno yeje ya foye ko nyine foye ba jarano la foye ta jarano la mbadingol mbe kacha folo nyi sunta wala sa kacha fulan jawni mbina dunna wala kono bari jannim be dunna je fana nim pareta wo kacha fulan jawni fana nambe laynol yalla len nale kacha le nyin karo soto. Thank you very much, Aisato, once again. Welcome. Now, the second topic was a very difficult topic. We tried to talk about the traditional healers, bone setters, what we call the bone setters. And we all agreed that it does have a place in treatment of bones in Africa, in poor places, because not everybody can afford to travel to hospitals and so forth. But that a lot of harm also is coming out of it because it is not regulated. Anybody can decide. Today, if I decided that I was not making money in medicine, or I cannot take care of my family, I can just decide today that I'm a bone setter. And I can go and people will come to me. There's no regulation. There's nobody saying this person cannot do it, this person cannot do it. I can just wake up one day, like some people have done, that my father used to do it or my grandfather used to do it. I am going to do it now. And some of them may be good, but a lot of them may be very bad. And there is no way for you to confirm that this is a good one and this is a bad one. But we talked about that. We talked about the fact that he showed us some complications of some people who had gone for this type of treatment and they had very bad outcomes. We said that probably those people should be brought in so that they can be told of their limitations, so that they can know what they can do and what they cannot do, and maybe have some more training so that they can help people more. For people also to be aware of that and know that they can make their situation worse. He showed us some people who had broken bones and they were set in a way in which they were not aligned, so that somebody ends up having a short leg and a long leg because the treatment was not done properly. And you cannot blame those people because they don't have x-rays. We saw some x-rays here of bones, and for a doctor, if you put the bone together and you take an x-ray, you will know it is not together. You can go back and then put it, align it better. So we talked about that, it was also very interesting. So when we come back now, we will open the line and we will see what people have to say about these things, because we didn't have much time for calls on those programs. Mbokk yi kon ñaareeli waxtaan bi nga xam ne moom lañ waxtaanoon ak docteur bii nii docteur Yahi moo yoon mbiri suñ fajkati aada yi nga xam ne ñoo dee di faj yax ñun ñëpp nangutoo nañ ne faji yax yàgg na fii nii te xëj na ba léegi am na place fii nii
waaye tamit am na yu bëri yoo xam ne mu ngi ci dee jógee yoo xam ne dëgga war nañ ko mun a aar léegi nii war nañ a mun a ne lii nii du xewee noonu parce que wan nañu fii nii ay nataal yi nga xam ne ñi nga xam ne dañ jéem a dem ci place yi nga xam ne moom la ñoo faje aada yi ñu defalal leen seen yax mu nekk defalin boo xam ne nekkutoon defalin bu correct ba am na ñoo xam ne sax seen am na xale boo xam ne ndeysaan lu tiisoon la loxoom bi yëpp lañ amoon pour dog after mu wan ñu ay nataal yoo xam ne tamit defal nañ yax bi de yax bi wér na de waaye wérut naka la wéree nga gis ne léegi nii tànk bi dafa gën a gàtta beneen tànk bi wala tànk bi dafa dënga bu mu demee ba wér yooyu noonu yëpp ci faj yi suñ faj ñun si faj yi nga xam ne ñoo dee di faj yax yi yooyu noonu dinañ ko mun a aar parce que da nga dee mun a nataal yax bi gis yax bi ci biir naka la demee nga xam ne di nga xam ne yax bi ànd na ndax àndut waaye loolu moo yoon waxtaan bi dinañ bàyyi Aysatu mu wax loolu dañ ñu ubbi line yi ci 5050505 képp koo xam ne bugg naa dugg ci line bi mu call ñu jéem a dugg ci waxtaan bi seet nag ku nekk su nekkee nit am nañ laajte wala am na luñ ci bugg a yokka Aysatu mbaɗigol docteur yafa ñamen doron anin docteur marena kaca fulanjango ñing sunta kacalla mu yalon ko akuwo kolyata bake na ñing banko kan jang sako mofin banko kan jang a keta ko wolti mu yalon ko mol mul yan ko katani mofin silola mu yalon ko ibe kata mofin silola pour ka kulol jara ikajele ko dolbi je ka kato soto ni katita ikaje ikatale yetani mofin silola iba katila koteke iba dundile ba katila koteke iba dundile fo dolbi je kaje ko ibe jile singol kan nibe tamala nabe kendala wala dolbi je nabe kendala baje la ko singol be jenkela docteur afanya men ala tenen tambila kachanya ni docteur Marina yena talo le fintinde mul yalon ko so it seems we have a caller so we'll just take the caller first before we continue that translation. Hello caller. Hello, Dr. Ja, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Unko. Ala ni program akumaya tabake. Abaraka bake. Bari yalo nyang loptano ta manke ko modol mol bukata loptano bani data loptano to ko kelembe loptano la programo to. Yo ni futata ibukie cheki isayela kura mo itandila ni kila bu ni data la bu mumu la problemo to ni nata fanga ibuka foy. Yo ni ten nate ka kayto lo safi doro ye ko jiminda kay ko ta farmasa o ta borota ni bo docteur o nyinin kala ka foy ko ngamin safi doro ta borota yalo fanan ay pesantol jakalindile tonya okay yo ndela nyinin karo mo wot. Yes, I think it's a very, very important thing, but maybe you can just complete the translation, then we can go into it. But very important, I think even we may suspend some of the other calls until we answer this call very well, because it's a very important call. It is. Mbadingol ko mbafo ka nyame nundoro ibajela ko modol singol be jenkela wala ibe jile singol kan atata fo dindindo bi je mu yalon kay kato soto ya samba ni nyi mofin silola amanke fenti fa bulo yaje ko ya dundi le ka bondi ka dundi fo kabra nata loptano to bawo loptano to tele nata langol le soto je muliya lon ko balo ko non ka dula be le nata aketa jor loptano to aketa masakunda loptano to la be loptano be le to ni tata dawada bari ni mofin silo la wol mo soto ka jibe nak ni akati ya dundi nka nata le nga jibe fa ba nyama la fa man tara nyama na man tara nyama ko tenken sa murundi ko tege ibaje la ko nyindinde mo nyinga tata le fo abulo nyin ya deda nyamen amande da ku ibaje la ko ina ta bulo kuntule waketa kolti mu yalon ko aketa ni tora pubate mu yalon kanala mol kan ibaje la ko amo si nin kata loptano to doron nin ko be ibaje la be talala banko kan. Thank you very much. Thank you, Aisha. We'll go to this caller. She said a very important thing. What she's mentioned is that her problem with the hospital, they want to go to, people like going to hospital, but when they go, they don't get enough information. So the doctor will just, they will tell their problem to the doctor will just write a prescription and say, go to the pharmacy and get this, or go and do a test and then come back. When you come back with the test, the doctor will not even tell you what the problem is, and he will tell you just go and take the medicine, and that's it. And they don't understand what is going on. And I think this is really very bad practice. If it is happening, we will urge our doctors to stop that type of practice. Every person who comes to a doctor, I said, who has a right
for the information that is going on. So the person comes in and tells you a problem. When you assess the whole problem and you ask all the questions and you do the test that you're doing, the patient has a right for you to tell him, well, okay, I have checked you, I have checked your body, because look, the patient has a lot of trust on you. This is a patient who is coming on to you. If you tell them strip naked, they will strip naked and you can touch anywhere in their body. Not everybody has that, that privilege. You have that privilege. This person has trusted you. You come, you examine him. You go and take blood. You take injection, you take blood from him. That's a painful process. You do everything, and then you don't tell them any information. You just tell them that, look, this is medicine, go and take it. That is not fair. And I think she is right, if that is what is happening. So we will urge, we are training doctors here, and we are always training them that you have to give information to the patient. The nurses also have a very big role to play in giving information. We know that the hospitals are very busy, and sometimes it's very difficult to have time to have a long discussion. But a simple discussion of, look, I have checked you, I found a lump in this place, this lump is a very dangerous lump, or this lump is actually not very dangerous lump. We have done a blood test, we have found out that your blood level is low, or we have checked your blood pressure is high, this medicine I'm giving you is for this blood pressure, and this is what it can do, these are the small side effects it can get, maybe it can give you headache, but don't worry about it. Just this type of discussion, I think it's a very important discussion, and I think it is a very important thing for us to talk about and to urge our doctors to make sure that they give more information, to urge our nurses that they give more information. Maybe this will warrant another program that we will talk more about this. Mbokk yi ki ku nga xam ne dafa laajte ci kalama Mandinka lu mu wax mooy ne moom de lu ko jaaxal ci lopitaan yi rek mooy ne dañ de bëgg a dem lopitaan de waaye suñu demee duñ leen dee jox benn xabaar ci seen feebar yi. Dañ leen dee di wax ne rek ñëwal demal defi test sangam, demal defi langam, soo ñëwee ñu jox la kayit ne demal ci pharmacie bi jënd garab, soo ko laajtee sax garab bi pour lan la du la wax garab bi pour lan la. Loolu nag mu nekk loo xam ne lu tiis la, parce que docteur warta liggéeyee noonu, nurse warta liggéeyee noonu. Liggéeyi faj liggéey la boo xam ne yow koy faj dafa am right, dafa am yelleef pour nga jox ko xabaar ci feebaram bi. Ku ñëw nga xam ne léegi seet nga ko, nga gis dara ci moom, doo ko ne rek jëlal garab demal jëli garab. di nga ko wax soo ko seet sax war nga ko wax ne maa ngi laa ñëw seet si, war nga ko wax ne may ma seet sa biir bi, nga seet biir bi. Koo xam ne léegi ni docteur soo ñëwee ci moom ne ko dama feebar, mu ne la sumil sa futteekul sa mboobu yëpp, loolu noonu du kenn moo ko mën a laaj nit. Nga ñëw nga futteeku looy futteeku yëpp mu seet la ci kaw ba ci suuf, ñëw rek bindal la kayit ne la demal, loolu noonu fiyaawut. Kon dinañ gën a ñaax suñ docteur yi. Time nag du dee am ci clinique, daf dee busy ba nga xam ne dañ dee sonna, waaye nag na nga jël tuuti time nga wax ak sa malade bi, nga ne ko dëgga feebar sangam lu ma la seetee lii laa gis, nale la demee, garab yi laa jox, garab yi su ma la ko joxee lii ak lii nga cee mën a jotee, lii ak lii moo cee mën a nekka, suñ la fajee lii lañ yaakaar ne dina wér, lii lañ foog ne xëj na loolu noonu du tane. Mu nekk waxtaan bu ndaw boo xam ne di ngeen ko waxtaan. Man noonu laa dee liggéeyee, xam naa ne tamit Aysatu noonu la dee liggéeyee, waaye nag gis nañ ne am na docteur yoo xam ne dañ dee di busy ba nga xam ne dañoo fàtte loolu noonu, te foog naa ne soo demee di fàtte loolu kon jaratu sax nga liggéey. Man noonu laa ko gisee, su ma demee ba nga xam ne léegi ku ma faj du ma mun a wax ak moom lan laa koo faj, kon jaratu sax ma faj ko, parce que faj warta demee noonu. Foog naa ne loolu noonu ñu wax ko ci kàllaama Mandinka, den ñu jëlati beneen kool. Mbaɗigol ko muye kumandiro ki janga ya fo nyamen doro ay nyinin karo mu ke ngamera mbe ya moyle mbe mum fole wolon ko bawo inata loptano tole pour ye jibe ka mum foye wala ibuka fen foye mu yalon ka be senialema nakata na nosol wala na doctorol ka wala ke ba dani kan bake pour ya kata yo ku sifa bula ikaje ko loptano to aka busy bake mol ka siya doctorol ka tarije nosol ka tarije hani wo mol be siari nga doctorol ni nosol buka mol si ibuka mo be jeno bari ni tata foye moja mu yalon ko amari nate kan fo loptano to ibaje la ko amari late la bake na late la fanan amanke ko aman tadula dole soto wala asesino so kono la afo ko abesila jela don kato nata te kanyin nyina ka nakata wala kake fana al nga kata ngo kuolta nga bula ibaje la ko mobi ne kan sasato abafule ko janne kandi min iba fala ko ila dendi ko bandi nge jibe
amari be wura na fay senia ni aja bo kele la late la mo te kere nyim banko kam mu yalon ko yo darajo sote bo kele loptano to damay ba keno fenten fo mu amari lafta la jata kende yal abota faya anata je ngamera nyim ko de akumayata bake docteur ya fa nyame dara nyim ko mbake la kaccalte mu yalon ko minale nga sijang nal ya ko kacca bake ibaje la ko fanan ko aketa kulti mu yalon ko naketa be kering mba katalale nga bula dal kadi bajira ko docteur ateka aka jara lokele aka mojale ada te buka mawo nyama ndefanan the same thing ka mol makoyle docteur wol ya safe nga mol makoy bari buka mawo nyama so e bajala ko ni momo be banta no solo fo docteur on be dani la bake naketa o ika wala ke wala naketa wala be kere nga kata nga try nga tala. Thank you very much. Actually, that's one aspect. The lines can be open now, 5050505 for any other question, and we will just try to continue this discussion. The other aspect of that call is that if you have a doctor who is not explaining to you, it is your right to ask. So if I go and see a doctor and he just gives me a paper, I tell him, what is this paper for? He say, okay, it's a medicine, go and buy it from the pharmacy. But what medicine am I buying? What is the name of the medicine you're giving me? What am I expecting that if I take it, it will do for me? What are the side effects that I can get from this? What exactly is my disease? Tell me about my disease. Because many people come to me and I tell them, they say, I have visited Lopitan, they gave me a hospital and they gave me medicine and I don't even know what is wrong with me. Which is wrong. You should know what is wrong with you. You should be able to explain to your doctor exactly what is wrong, to your patient exactly what is wrong with them. But if the doctor doesn't explain to you, you ask the question. It seems there's a caller on the line. Hello. Hello. Yes. Hello, doctor. Naam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakatuhu. Yes. Yal la fi yàlla bàyyi ba ci kanam kontaan nañ ci sa programme bi torop. jërëjëf amiin yaa rabbi. man la Seynabou Diouf. jërëjëf si kool bi. yal na la yàlla la fal cat. amiin yaa rabbi. may jàmm. amiin yaa rabbi. barke alquran. amiin barke màkkatu dara nañu toog ba nettali commune bi la. amiin yaa rabbi. amiin jërëjëf kontaan nañ. man nag dama am metti ci liga dama daanu fii ci suma wanag. oh massa waay. lopitaan yi wóor naa ko fu nekk laa nataal naa lopitaan yi Banjul fii. nataal naa la fu nekk. waaye daal suma yax bi toog julli sax mënatuma ko. massa waay massa. waaw bi nga waxee nag kile docteur Marena. waaw moo tax ma dal di kool. man dama dee ñëw ci yow ci sa lopitaan bi. foofu fa laa dee ñëw. dëgg la. dama fa dee ñëw ci sa jànqa boobu ci nga dee waxal fii. dëgg la. waaw Marena na naka laa ko gisee. Marena ak tiimam bi yëpp ñu ngi liggéey ci lopitaani Banjul ci orthopedic unit bi ci Banjul so képp koo xam ne bëgg na koo gis si lopitaani Banjul orthopedic clinique waaw foofu nga koo laajte soo ko laajtee foofu rek di nga ko gis incha allah moom tiimam bi xëj na doo ko gis moom exactly waaye di nga gis tiimam bi non jarut nga dem foog naa ne balaa ngaa dem Dakar gis ko njëkka balaa ngaa dem Dakar. maa ngi lay ñaanal. amiin yaa rabbi. Dakar itam ñun dañoo xeet suñ fii di dem Dakar yaaxa xaalis. yaaxa xaalis bu bëree te jeenay du ko jar. maa ngi doon dajale sax di dajale rek di dajale. dajale bi ba tey butu. waaw léegi moom demal Banjul lum la ci wax rek. waaw soo demee Banjul luñ la ci wax rek moom la. jërëjëf sa wàll. léegi daal ma dem ci lopitaan bi rek laajte ko. waaw baax na wala soo ñëwee sax si clinique bi fa la ñu jox la kayit nga dem foofu noonu. ci yow de. waaw soo ñëwee nañ la jox kayit. moom laa wax waaw nga dem foofu noonu waaw. waaw ñu bindal la kayit nga dem fële ne ñu def la referral because foofu referral hospital lu ñu ooyee referral hospital la mooy ku faa dem da nga war a yóbbaale kayit. anytime soo ñëwee rek dinañ la bindal kayit bi. ma laajte la jërëjëf Diouf. amiin yaa rabbi. Yeah, so before the caller came in, the caller was just thanking us for the program and just having some bone problems and wanted to know how to get to the orthopedic team, and we have explained to her how to do that. But basically, what we were saying is that if your doctor doesn't give you enough information, it is your right to ask for the information and you should ask for the information. So mbokk yi luñ doon di wax léegi nii rek balaa koola bi di ñëw mooy ne su nekkee ne dem nga ba gis docteur bi amut jot pour wax ak yow am nga right pour toog laaj ko
te soo ko laajee xëj na du mën a ñàkk du la mën a ñàkk tontu nga laaj ko feebar ban nga gis si man su nekkee waxut la ko woon mu wax la moom feebar ban la gis si yow naka lañ ko suñ ko fajee lan lañ yaakaar ne dina wér lan lañ yaakaar ne du wér yooyu noonu yëpp mu wax la ko parce que soo seetee am na feebar yoo xam ne dañ ko contrôle rek am na feebar yoo xam ne dañ ko contrôle rek lu mel ni blood pressure du loo xam ne da nga koo faj da nga koo faj rek mu dem hello dafa mel ni am nañ beneen caller hello Hello? Yes. Okay, kooku noonu lose nañ ko Aissatou maybe we can just say a summary of what we were talking about in terms of the patient having the right to ask questions when they if they are not given enough information. Mbadingolo ala baraka bake ibaje la doctor e botaka mum fajan science wala ko wote mu yalan ko ni tata fo loptano to ifutata loptano en doctor o nyoje aye jibe fo kafare amam fen foye aye ki lab amam fen ay nata amam fen foye aye ki pharmacie ngota itata e borolta ye nyanto soto lekta nyinin ka mun sasa sifale bela anin ay mun courant sifale je foye lab nyin to bang yet ay tesol mun ke mun test sifal long what tesol nyinga be balo kono nyaaji Aissatou, if we can just give this caller. Hello? Hello. Yes, sir. Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yes, brother, I'm happy with your program. Thank you very much, sir. And it's like you are helping Gambians a lot. Thank you, sir. Okay. But you know, sometimes Gambians, we have so many people that will have a concept just before going to hospital. And like you will tell people your problem. They will give you so many advice before you go to the hospital. So it's like if you go to the hospital, some people they try to show the doctor that they know more than you. Exactly. Yeah, and you know, Gambians, we have so many doctors that are at home. Yes, I know. My mother is a doctor. My grandmother is a doctor. I know them very well. Exactly. Yeah. But you are helping Gambians. If they follow this program, they will learn a lot from you. Thank you, sir. Thank you very much. Very good. Okay. Very good. It's Hassan Gay. Hassan, thank you very much for calling. We're very happy for your call. We're very happy. Thank you, sir. Thank you very much. My regards to everybody there. But what he has said is also very true. It's just part of what we were talking about is the fake news or fake informations that are going on, and the doctors that are at home. Everybody who is at home is a doctor. Oh, I saw the doctor last time. He gave me this medicine. It's very good. Let me give it to you, and that goes on. So there are lots of things like that, and also lots of the information. You get to see somebody who has a problem, and you say, no, don't go to the doctor. Go to this place, or go to that, and it can be very bad. Even me, I had a situation like that where my son had a fracture of the hand, and we were in the X-ray room waiting for X-ray. And then somebody came and whispered on my ear that, what are you doing? You're waiting for X-ray here. You better go to the traditional doctors to heal your son. And I laughed because, I told him I'm a doctor and this is what I believe in. But all those informations are there. And I think it is important to talk about it. Mbokk yi beneen caller bi nga xam ne léegi nii la call moom lu mu doon di wax ci angale rek mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne luñ la dee wax balaa ngaa dem lopitaan wala advice bi ñu la dee jox parce que ku feebar rek yéen da nga dee di wax nit yi ne maa ngi feebar nga gis ku nekk nag wax la dara am ku la ne léegi nii man ma feebaree docteur bii mii laa gisoon jox na ma nangam xaaral ma jox la ko nga seet ndax yow tam dina la faj mu nekk loo xam ne lu dangereux la wala ñu ne la demal place sangam wala bul dem place sangam bul def nii bul dem ci lopitaan bi duñ la mun a faj demal nangam wax yu nekk nga di dégga waaye nit ki moo war a am xelam def lan la war a def lopitaan yi léegi nii Gambie lu ñoo mun a def bëri na docteur yu baax a baax lañ am fii nii docteur yu bëri ku nekk ci sa màcca parce que fii amul léegi nii amul benn docteur boo xam ne dina mun a wax ne man lépp laay faj loolu noonu amut dafa am yow màcca boo xam ne moom nga am xam-xam keneen am màcca boo xam ne moom la am xam-xam ku nekk nag ñu jox ko gëddaam di nga gis ne mbir mi dina dem Aïssatou mbadingol kumandir la mu labanta teng sainteng ay kumale fo mu yalanka kuma yata bake ye kaje suwo kono mol ka doctorol soto jele mol ka suwo kono doctorol soto je mul yalon ko itali itata loptano to e boro dila ite nata ko itel sa ibe fonkol mu foka kafo ko mumbe la symptoms o kafo mu ye symptoms o itel wole mumbe ye tolmuta itel nata itel yo foeti ite fanantata
o sifa ye muta itate ya koteke itele borol mu minnu ima bang wala ya foye ko taytani boro sak nte de kabra muta ngani borole mi al nga hakilo to su kono docteur wolto baake ko kuye mol muta moleta loptanoto asutiyate la nyaawo nya yeta je ni asafe hanna man sota itela le basana dame yeta ya sanje wol fisiata mo ba fele nyinke wala nyinke. We'll take another last caller before we close the program. Hello caller. Hello. Hello, ngewela guys. Okay. Bismillah. Ngo nanyine ka woni ndara ne nozo ne docteur la bundala guys. Be moy kanne min ke ko min don musu ko ma ten ko min mo tara no sai ko mi ka tara ki jo farandi kanten. Let her listen to her phone. Let her listen to her phone rather than the TV, please. Okay, na ga do nyane ga ko mi ni kono bela. Mbari muso e lammo e la telefono to e kane lammo e tele to. Mol buke moy baake. Hello. Okay. Yes. Mbal moy kana ga. Okay. Ko ni ta no tan kono bela ni e tara scanning ke. Okay. Ai scanning ya ke ga fa ko ni de wula di mo minani abudalla. Ko mi ka hitara e ki jo frandi kan. Okay. Ko sifa te ni alo hakilo kan. Okay, ni mari di stop le. Jani be wulula. Okay. Abaraka. So if you can just clear that in English so that we know. Okay. What the caller is trying to say is, she said if she goes for antenatal clinic, the doctors or the nurses used to tell her things that might that are so scary that when they do scanning, they normally tell them your child will come through the buttocks or another way, and that is so scary to them. Yeah, I think yes. Again, it is just a matter of communication. The doctor has to tell you. I mean, that is the thing. So if you have a child that is lied in a way in which the buttocks is down, the doctor has to tell you the buttocks is down, but he also has to tell you how they are going to manage it. That in this case, either you're going to have an operation to do it, or we're going to be careful when you are delivering, so that we'll watch you carefully, so that if you cannot deliver, then we will have to operate on you. There are lots of things that the doctors, but the reality has to be told. If somebody has a cancer, I will not say because he has a cancer, I will not tell him he has a cancer to scare him. He must know he has cancer. But it is the way that we tell the person, and it's a communication problem. So the doctors should also learn to tell the patient in a way in which it doesn't scare them. I think that is the most important thing. Maybe if you tell that to her in Mandinka, then I can say it in Wolof. Okay, abaraka bake kola labangoni. Ibajala ko doctor ko aketa kulete mu yalon ko akasotole amanke kija farande kuti ikaja ko denano nyinga binaka nyame wala binanyame wala scanning nying wala kumayandi wala ne ka ko scanning ke denano nyimbinya na nyame pour salon amanke kija farande kuti tel doctor wala non faba fole ne fanyanta ka operation ke pour denano e findino ba mu yalon ko wala tala jata kenda wala denano la jata kenda bari mba fole ko amanke kija farande kuti. Yes, thank you very much. I think we have only 3 minutes to go, so we will say our goodbyes. But it is all about information. I think information is very important. We had a whole program here the last time and talked about doctor-patient relationship. I think we'll come back to that again and talk about what a doctor-patient relationship is. What are the obligations of the doctor? What are the obligations of the patient? What are the rights of the doctor? What are the rights of the patient? We had a whole program on that, and we will bring that program again to clear this issue. But I think what I will do is I will allow you to say your final goodbyes, then I can do the same thing, and we can promise our viewers that next week we are going to bring another expert in the Gambia to talk about their field of medicine and what they do and what the possibilities are in the Gambia. Mbadingol ka aketa nyamen dorong aboko wato be mol jamfa kanne bari na kubalama nyimbe mu folale wolonko kumobe tata nata akake kom kacha nyomo balialti anite anate afoete nyi nyama anite ya mwe nyame yo nyanto sotale ka nyinin ka kuke pour yalong mumbe kering wala mumbela ibaja la ko na programme nyi abanta jande jata kende abunda mba falale ko ala baraka bake fo wati do.
Ladies and gentlemen, this is all we have for you today. Thank you very much for tuning in, and we will be with you next week with another expert, another guest to give you information on another field of medicine. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëmaati ci seen déglu bi ak seen seetaan bi nga xam ne yéen a ngi ci ko seetaan tey di leen dig nag fii ba beneen semaine dinañ indi beneen borom xam-xam boo xam ne dinañu waxtaanal tuuti si ñoom ni ñoo liggéeyee seen faj ci wér-gu-yaram bi di leen gërëm fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.